¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Es momento de una nueva entrevista en esta red social, en Instagram. Hoy vamos a estar hablando con Zsolt Baumgartner, el único piloto húngaro en la historia de la Fórmula 1. Llegó a correr casi 20 carreras, sí, 20 carreras entre 2003 y 2004. Tuvo su debut en el equipo Jordan en 2003, corriendo el Gran Premio de su país. Después pasó a Minardi en 2004 con una campaña muy interesante que hizo todo su país para apoyar su participación. Así que en unos minutos va a estar incorporándose ya a la conversación. Voy saludando a la gente que se va sumando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a incorporarlo ya mismo a Zsolt Baumgartner para poder sumarlo y tener la presencia del único piloto húngaro en la historia de la Fórmula 1, que ya se está incorporando a la conversación para tener una linda charla sobre la Fórmula 1 y sobre todo lo que respecta a la máxima categoría del automovilismo. Se está por incorporar ya al vivo, allá en su país, en Hungría, en Budapest posiblemente. Así que vamos a esperar a que se sume. Mientras tanto voy saludando a toda la gente que se suma a este vivo en Instagram en esta época de cuarentena, donde hay que quedarse en casa, donde hay que saber hacer lo justo y necesario en la calle. Quienes tienen que salir a trabajar tendrán que hacerlo, quienes no, bueno, finalmente tendrán que quedarse en su casa como nosotros y esperar que todo esto pase y que todo pueda solucionar. Se está incorporando Zsolt a la charla, así lo podemos incorporar y poder ir hablando con el piloto que corriera 2 temporadas en la Fórmula 1, una temporada y media casi, entre 2003 y 2004. Ahí está. Buenas tardes. Hello, Zsolt. Good afternoon. Hello, hi, buenas tardes. Some How Spanish. Huh? I see some Spanish in it. Bien, esta charla vamos a ir llevándola del español al inglés todo el tiempo. Salt, I will be translating from English to Spanish all the time, so we can all speak together. So good afternoon, everybody around the globe that are joining our conversation right now. Salt, ¿cómo Hi, estás good primero afternoon. pasando? Primero, Sol, ¿cómo estás pasando estos días de cuarentena? Bueno, veo un jardín por ahí. Sol, first of all, how are you spending these quarantine days? The world is suffering a pandemic, and of course, it's a very serious moment for all the globe. But what is it like in your case? Yeah, it's a bit tough and a bit unusual for everyone, I think. And yeah, I'm luckily at my summer house and doing all the spring work to make the holiday mansion where we normally stay in the summer, everything ready. So we do some garden work and cleaning the house after winter because normally we don't come here. So we have a bit of time for that. And sadly, we can't go really work. I'm working from home mainly. Ujú. Bueno, cuenta que primero está en una casa de verano a la que durante el invierno no van, así que también hay mucho trabajo de poner en condiciones la casa y para poder pasar mejor el verano, que bueno, es un trabajo que lleva su tiempo, y hay mucho trabajo en todas las tareas de la casa, de limpieza y de todo. Últimamente se te veía incorporado al programa de Fórmula 1 Experience, donde se manejaba el auto de 2 plazas. Quisiera que me cuentes qué experiencia te traía eso. So, what can you tell us about your latest period in Formula 1 in which you are currently driving the two-seater with the Formula 1 experience program with some VIP invited? There was some kind of, una manera de mantener la diversión, some way of keeping the fun active all the time. Yeah, just let you know, I'm just in the wonderful scenery of Lake Balaton. So I just swapped the cameras so you can see Wow. how nice is it. And it's just now getting sunset. So that's just, and then back to the question. Yeah, it's a very challenging program. We are doing that with my other friend Patrick Friesaka, who was racing previously with Minardi normally, and we are driving all sorts of celebrities on some selected Grand Prix. The last time I've been in Melbourne this year, so we were the only Formula One car who were running in Albert Park, and basically after our session on Friday was cancelled the whole weekend. But it was a very nice program. I mean, it's mainly initiated in Melbourne. It's
I'm doing that since 2008 every year. And basically that's where Formula One picked up the whole program and decided to get along on some other Grand Prix as well. Bueno, lo que cuenta es que es un programa que se lleva adelante, en su caso, desde 2008. Actualmente lo hace con Patrick Frisaker, quien fuera también piloto de Minardi un año después, que corrió Zsolt ahí en 2005. Zsolt lo hizo en 2004. Y es una manera de llevar invitados VIP en cada gran premio para que tengan una experiencia de Fórmula 1. Lo llegaron a hacer inclusive en este fin de semana frustrado que hubo en Melbourne, antes de que el fin de semana se cancelara ya en 2020. Y además nos muestra una muy linda locación donde está en el atardecer, que le voy a pedir que muestre. ¿Cómo es el lago que se ve ahí? What's the name again of the lake that you have in front of you, that beautiful landscape? It's Lake Balaton, and this is one of the biggest lake of Europe. So it's a very nice. It's more than 80 kilometers long. Un lago de 80 kilómetros llamado Lago Balaton, uno de los más grandes de Europa. Hermoso, absolutely beautiful. I can't show much. I'm in my apartment. Yo estoy en mi departamento. No tengo mucho para mostrar, pero bueno, es una manera. Zsolt, mucha gente cuando estuve haciendo la encuesta o el acertijo para que adivinen quién era el entrevistado, costaba adivinar al principio, pero cuando di la pista de que es el único piloto de su país que corrió un Gran Premio de Fórmula 1, empezaron a adivinar tu nombre. Zsolt, I've been playing with some followers I have here on Instagram, so they kind of guessed the name of the driver that I was going to have today, which is of course you, and they were throwing their bets, and until I said he's the only driver from his country that raced in Formula One, then they started guessing you. So lots of people remember you not only because of racing 2 seasons, no todos te recuerdan solamente por correr 2 carreras, sino que además también te recuerdan mucho por ser un tipo que representó a su país siendo el único de su país. So lots of people remember you, apart from being a Formula One driver, as the only driver from your country that raced in Formula One. ¿Es un orgullo especial? Is it something that you are especially proud of? Yes, I'm feel very appreciated and selected because of that, and that was a great honor to be the first Hungarian in 2003 and get the chance on my home Grand Prix. But I think that was my biggest luck to enter into Formula One. That sad accident from the regular Jordan driver had in Hungary, and that gave me the chance to step up. And afterwards, I had another race with Jordan in Monza. So I think that's how I could manage to get another year with Minardi, which was not the best team, but I think we could achieve a pretty good result with that car. Cuenta que sí, que es especial, es muy especial para él haber sido el único piloto húngaro que llegó a la Fórmula 1, con el agregado de que se incorporó en el Gran Premio de su país. Tuvo la circunstancia de que Ralf Firman, el piloto que era regular de Jordan, el piloto titular, sufrió un accidente y eso hizo que Zsolt tuviera que, en su calidad de piloto de pruebas, tuviera que sumarse y hacer su debut en el Gran Premio de Hungría de su país. Zsolt, ¿podés contar cómo fue el momento en que, obviamente, se vio el momento del accidente? Vos ahí en ese momento, cuando viste el accidente, ¿sabías que ibas a tener que subirte al auto? ¿O cómo fue el momento? Zsolt, in the moment of the accident that your teammate Ralf Firman had, did you see the accident and immediately you realized that you were going to have to step in the car? Or what was it like? Can you describe or recall the moments? Yes, I can. I wasn't at the circuit at the time. I was at home. I mean, I was driving on Friday as a Friday driver on that race weekend, and I was just getting ready to go to the circuit when I been noticed about the accident. And then I had on my back of my mind that maybe there is everything is okay, and but by the time I went to the circuit, I realized that everyone was just like really, attention around me. So I thought that there is something is going around, and it's a big thanks to Mr. Eccleston, who was made finally available the whole procedure with the last minute, and I could get on the qualifying on Saturday. So that was a huge
effort from them and from my manager Thomas Frank. Ujú. Bueno, lo que cuenta es que él no estaba en el circuito en ese momento, en el momento del accidente, que, que estaba en su casa cuando preparándose para ir al circuito. Él le había tocado girar en el entrenamiento del viernes y que simplemente se enteró del accidente cuando estaba por salir para el circuito, y cuando llegó vio que había mucha atención alrededor de él, que había mucho, que le voy a preguntar, quizá había mucha prensa o mucha gente ya apuntando hacia él, y ahí en ese momento pensó que podía pasar algo. Después el resto de la gestión fue de su manager, de Thomas Frank, con Bernie Eccleston también. Y bueno, ahí pensaba que tal vez podía tener la chance de subirse. Y bueno, eso posibilitó también su participación, también con todo el Gran Premio y con todos los esfuerzos de todo el mundo para llegar a correr el Gran Premio. Zsolt, cuando llegaste viste que había muchos periodistas, se te tiraban periodistas encima para preguntarte cosas. Zsolt, was it like arriving to the circuit, and when you're answering, perhaps I can imagine loads of journalists running up to you saying, "Hey, did you find out? Are you already aware? What was it?" Yeah, it was exactly the same as you mentioned. It was a big attention from everyone, but the whole Formula One, it was a big. I mean, that was the story of the weekend at that year in the Hungarian Grand Prix, that I could get in the race car, and it was a huge appreciation. Mainly that chance have only the Australian drivers usually to have their first Grand Prix on the season start. So. And that they can get on their home race, and it was just awesome, and it was really tough at the other end. I think that was one of my toughest race start, and it was a big shock overall. Bueno, lo que cuenta es que sí, antes de traducir, quiero saludar a toda la gente que se sumó, incluido Patrick Frisacher. First, before I translate your answer, I want to say hello again to all the people that are joining us, including Patrick Frisacher himself. You spoke about him, and he joined this interview, so hello to him as well. It's a pleasure to have him. Hi, and everybody Patrick. Else. Hello, Patrick from Argentina. I'm an Argentinian journalist who have been in Fórmula 1. I followed your debut in 2005 as well. But back to Zsolt, de vuelta con lo que decía Zsolt, mientras saludamos también a Patrick Frisacher, él decía que fue un día muy movido, que fue así, que llegó y toda la gente se le tiraba encima diciéndole vas a correr. Pero que también fue muy difícil porque fue un momento muy tenso. Y aparte era un privilegio que le tocaba solamente a los australianos, cuenta medio en broma también, porque solamente el Gran Premio de Australia abría la temporada, y eso es lo que posibilitaba que haya debutantes, y nadie le tocaba debutar. De hecho, creo que no hubo ningún otro debutante que hizo de local. I think after you, no other driver up to now in Formula One had the chance to make his debut in front of his home crowd. For example, Daniel Ricciardo did his debut in Great Britain, for example. So I think you are the latest one. Creo que es el último piloto que llegó a hacer su debut de local en Fórmula 1. I'm here. Here you are. I was saying, I think no other driver after you in Formula 1 could had the chance to make his debut in front of his home crowd like it happened to you. No, it was really it was a big appreciation overall from the life, basically, because you can't. The life is the greatest. How you say? The life is what makes the most incredible chances, and I think this chance I had, and at the other end it was one of the most difficult time or weekend for me. So I had a huge attention overall. Claro, cuenta que fue una experiencia lindísima la de debutar como piloto local, pero que a la vez lo cargó de tensión y lo generó y lo hizo un fin de semana muy lindo porque fue la nota del fin de semana, pero que al mismo tiempo lo hizo muy tenso, muy difícil, porque claro, le tocó hacer su debut como piloto local, era algo muy extraño. La primera vez que te sentaste en el auto sabiendo que cuando te tocó salir a clasificar, aparte siendo el primer piloto en pista, ¿podés describir ese momento que debe haber sido un momento impresionante? Can you describe the moments in which you went out on track, being already in qualifying, being the first driver to open the qualifying session? I guess it must have been an extreme moment in every sense.
yeah, it was a huge feeling. I mean, all the marshals, you know, everyone was just like aiming for that in their whole life, who's fan for motorsport in Hungary, and finally it happened. And I had a huge weight on my shoulder at the time, but for my the biggest stuff happening, it was the Grand Prix start. I never had a Formula One Grand Prix start beforehand. I didn't know really how to get on, and it was like really challenging the first corner. And actually, sadly, we couldn't get to the end of the race. Both of us, Giancarlo and myself, we had an engine failure. Giancarlo earlier and myself later, but it was a very tense moment for myself as well. Cuenta que sí, que fue un momento increíble salir a clasificar, donde todo el público, inclusive los banderilleros, los marshals, eran todos húngaros, entonces era muy especial inclusive para todos los fanáticos del automovilismo en Hungría, estar viendo la participación de un piloto local, inclusive para hasta los banderilleros que eran fanáticos del automovilismo, enfrentarse con esa experiencia, que después, pero igualmente fue mucho más difícil el momento y la largada del Gran Premio, que era algo que no le había pasado nunca. Lamentablemente, tanto él como Giancarlo Fisichella, su compañero de ese momento, ninguno de los dos pudo terminar el Gran Premio. Primero Fisichella con una falla en el motor, después le tocó a él también, pero bueno, después pudo terminar también en su carrera en la siguiente fecha en Monza. Zsolt, after that qualifying moment, después de clasificar y el momento de la largada, el corazón latió como nunca en su vida. I guess in the start of the Grand Prix, your heart beat like never in any other moment in your life. No, I was like, yeah, as I said, it was very tense. I think that was not even my best performance. I was really shocked, but the next weekend in Monza, it was much better, much more relaxed, less pressure on me. Overall, yeah, we succeeded. We didn't had any huge blame on ourselves, so it was as it had to be. So Monza finished 11th, and then later on Ralph got back to the seat. Claro, cuenta que después de ese Gran Premio, claro que fue un momento extremo en su vida, el Gran Premio de Hungría, alargando en frente de su público. Después, una fecha siguiente, el fin de semana siguiente en Monza, corrió con mucho menos presión, mucho más relajado y pudo terminar en el puesto 11 de la carrera, que era un muy buen resultado para Jordan también en el anteúltimo año del equipo, o antepenúltimo año del equipo en 2003. Entonces fue todo más distinto y bueno, ya en la fecha siguiente ya Ralf Firman, que era el titular, volvió a ocupar el asiento. Contanos, a ver, cómo era compartir con un piloto experimentado como Fisichella, cómo era en esos fines de semana. What can you tell us about sharing a team like with an experienced driver like Fisichella? I guess you had many chats with him during those 2 weekends. What kind of things can a rookie driver learn? ¿Qué puede aprender un piloto debutante de un piloto más experimentado como Fisichella en esos primeros fines de semana? I mean, he's a great driver, and I had to say I have learned a lot of things during even our Friday sessions when I did that in Hockenheim before, and some other tests when we drove the car, and it was I mean, I was trying to match up with him, and yeah, Monza we were already much closer, and Hungary was really tough, but the race, it was already, the race laps was like 4 tenths behind him, so it was as a first outing, I think that was really amazing, and you could learn a lot from a driver like him, because even the datas and the IT part of it, you learn a lot from a driver like him. You can see all his experience, and I mean, you know, these people are not telling too much. I mean, just the regular how to say, teammate stuff, but you don't get big help from each other. So so you are on your own mainly, and with your engineers. That's what it is.
Claro, cuenta que sí, a ver, que Fisichella es un gran piloto y aprendía mucho de él los viernes de competencia, donde él también salía a pista, que veía mucho los datos y que veía que durante el Gran Premio de Hungría, donde se midieron mano a mano por primera vez, Salt estaba a unas 4 décimas de Giancarlo Fisichella, lo que para un piloto que hace su primer Gran Premio, estar a esa distancia del compañero no es tan malo, más cuando era un piloto súper experimentado como Fisichella, y que después podía aprender mucho de los datos que veía, pero que cuando uno está en esa situación está trabajando mucho más con los ingenieros y entre compañeros de equipo se habla lo normal y nada más. Pero que igualmente pudo aprender un montón y que eso fue una gran experiencia. Después vino tu año en 2004 con Minardi, donde le tocó ya tener la tranquilidad de saber que iba a correr varias carreras y eso quizá puede influir de otra manera. So, after your period in Jordan, you had the chance to race in Minardi with your whole country supporting throughout all the season. And I guess, creo que era un convenio que le iba asegurando de algunas carreras, no toda la temporada. So I guess that in your agreements with Minardi, you were confirmed for a few races and not the whole season at the beginning. Was it like that? No, it was confirmed for the whole season at the end, and it was difficult to get all the sponsors on board, because my previous sponsors who was supporting me in Jordan, they didn't come with me to Minardi, so that was one of the biggest difficulty and tasks we had to face. But as well, the car as well, it was not even the same, so it was a big how you say, I had to assimilate to the car for a few races to get around with it, because it was completely different as my anticipation was with Jordan and afterwards. So it was a really big task, but overall, after I worked myself around the team, I got settled there, and after the some overseas races at the beginning of the season, when we arrived to Europe, I was getting on it, so it was better. Claro, cuenta que sí, que pasó de 2003 a 2004 a Minardi, que se confirmó toda la temporada y no algo por algunas carreras, pero que igualmente fue difícil llegar a eso porque también algunos de los sponsors que tenían cuando él corría para el equipo Jordan en 2003 no se sumaron al proyecto con Minardi en 2004 y que era un auto totalmente distinto al que se tuvo que acostumbrar por algunas carreras, pero cuando ya se inició la temporada europea era algo bastante mejor y se sentía un poco más afianzado y eso hizo las cosas un poco más sencillas. ¿Qué otros rivales tenías cuando se estaba tratando de definir la butaca? Es decir, ¿quiénes más estaban aspirando a esa butaca en Minardi, si recordás? Do you remember any other drivers that were pushing for that seat in Minardi, which finally went up to you? Not really. I was completely concentrating on either the Jordan seat or Minardi seat. But that when the Jordan seat failed, it was quite sure that we're gonna go with Minardi, and I was completely convinced it's gonna happen, because it was a big support from even the team owner Paul Stoddard and also Giancarlo at the time. Uh-huh. No, cuenta que sí, que bueno, eran varios pilotos, él estaba concentrado en lo suyo y creyendo siempre que se le iba a dar, y hubo también mucho apoyo de parte del dueño del equipo Paul Stoddard y de también Giancarlo Minardi, quien era accionista también, pero ya no era el único dueño del equipo. De todas maneras era difícil con un auto como Minardi, que se sabe que era siempre el equipo que estaba al fondo de la grilla, pero que de todas maneras era un equipo que siempre tenía su simpatía. Minardi is a team that, as we all know in Formula One, it was always at the back of the grid, but at the same time, lots of fans had a special feeling for Minardi because of them being the team which were at the back of the grid. So was it special in some ways also? Oh yeah, I can confirm that we had fan clubs all around the world. I mean, in Montreal or in the United States, we had huge support. We meet with some of the local fans, and it was amazing how this small team is. It was staying there and was appreciated by everyone. I mean, even when we scored the point in Indianapolis, and just everyone came to us and give their salute and congratulations, because it's like a very
familiar team, and many of the current F1 people, like engineers, mechanics, they were starting there, and they are still in F1. So it's a very good. It was a very good build-up team, even for engineers and the mechanics. Claro, cuenta que sí, que Minardi era un equipo que estaba muy en el fondo de la grilla, pero que recibían mucho cariño de muchos seguidores que lo seguían justamente por eso, por ser el equipo que estaba más en el fondo. Y tenían inclusive muchos fanáticos, mucho apoyo, sobre todo en carreras como Estados Unidos y Canadá, donde había mucha gente haciendo fuerza por ellos, y que inclusive cuando Zsolt logró marcar un punto en Indianápolis en 2004, que fue el punto que logró sumar él con su octavo lugar, llegó significó también algo muy importante para él y también para la gente que los apoyó, que fue algo fantástico y que fue también un momento muy especial. Y aparte cuenta que Minardi es un equipo muy familiar, pero muchos de los ingenieros y mecánicos que hoy trabajan en la Fórmula 1 se formaron en Minardi, entonces también era algo muy especial también correr para el equipo. También quiero preguntarle por ese fin de semana en Indianápolis, donde ya afianzado en Minardi, logró sumar ese punto, ese octavo lugar que lo deja, no solo como el único húngaro que corrió en Fórmula 1, sino también como alguien que sumó puntos en la Fórmula 1, que es algo que le costaba a muchos debutantes. So I want to ask you about, of course, that Grand Prix in the United States in 2004. I remember I was watching, it was the Father's Day in Latin America, here in Argentina, so I was watching the race with my father, and I saw that you were staying on track, and I was saying, this guy is going to score a point. Yo le estaba contando, veía la carrera con mi viejo, y yo le decía, Baumgartner va a llegar a sumar un punto, porque estaba ahí en el fondo, había abandonos adelante, pero él seguía en pista, entonces dije, le va a tocar, y lo logró. And you finally scored that point. I have a perfect memory of that Grand Prix. I hope you made the bet straight away on that. Yeah. No, it was nice, but I overall I don't feel that race my best of my career in Formula One. But that was really an intense moment. It was who was staying on track and was keep going. It was the chance. I mean, we have been there not that quick as some other races. I mean, another race for us would be very close to points in Spa, where I had an unlucky accident with Jensen when he had a puncture and he pulled me off that track. But there was another race where we were really close and I had to finish the race. I mean, earlier and not run until the checkered flag. But Indianapolis was a great moment. I mean, that was the most possible result with that car, and I think we could achieve that. Before that, we had some ninth place and 10th place in Canada and Monaco. So I was really happy that we could show that at least we have achieved what we came for, because that, like, before that was 2 years ago. 2002 was Mark scoring some points with Minardi in Melbourne, and that was the only one before that, and it was even a big help for the team. So I think at that race I put all the Italians on my side, and all the team basically worked around me. Claro, cuenta que ese gran premio fue, obviamente fue la única vez que logró sumar un punto, pero que no fue la única vez donde el equipo había estado tan rápido. Venían de lograr un puesto 9 en Mónaco, un puesto 10 en Canadá, que hoy suman puntos, pero en ese momento sumaban los 8 primeros. Era una de las, todavía sumaban los 8 primeros en la Fórmula 1, entonces eso hizo que fuera una muestra de que todo el trabajo estaba funcionando, y que por un rato tuvo a todo el equipo y a todos los italianos con él, a toda la gente en Italia también apoyándolo a él, y era una carrera donde había que mantenerse en pista y seguir. Me imagino cómo iba sintiendo todo ese momento mientras vos ibas corriendo, que el equipo te decía, estás 11, estás 10, estás 9, hasta que se quedó, justamente había sido Fisichella el último que abandonó para quedar, para estar y para que él pasara al puesto 8. Can you recall the moments while you were driving in that race, and the team, I guess he was with the pit board or by radio saying you are P10, you are P9, and I can remember that the last driver that retired from the race, allowing you up to P8, was Fisichella, your former teammate.
can you remember those moments in which the team were telling you you were progressing up to the zone, the point zone? Yeah, it was a couple of laps to the end, and they said Giancarlo had some gearbox problems, so he missed one of his gears, and basically I could caught him up like that, and he finished the race afterwards, but with I think he had a 6th gear failure or 5th gear, I'm not sure, and that was an intense moment. I mean, the engineer just gone quiet. You know, Paul Stoddart was always on the radio. Yeah, you just bring it home. Don't do any mistakes, and that's it. And you know, it was like, you know, the radio was quiet at the time. The last 8 laps when it happened, everyone was praying that we don't have an engine failure. Luckily, we had on that Minardi a different one like the Jordans, so these Cosworth engines were more reliable, and we had not too much engine failures as with the Jordans before that year, and it was just intense moment. It was like winning a race basically afterwards. Team was all over the moon. People were on the fence, all the mechanics. I will never forget that moment, and yeah, that was the great experience overall. Claro, cuenta que sí, que fue un momento espectacular, pero que él venía corriendo, venía en el puesto 9, que adelante de él estaba justamente Giancarlo Fisichella, pero que estaba empezando a tener problemas de transmisión, que había perdido a la 5ª marcha, a la 6ª, entonces lo pudo alcanzar, y que cuando ya quedó en el 8º lugar, le dijeron solamente termina la carrera, no hagas nada, no hagas ningún error, no cometas nada, y solamente terminar la carrera y listo, y que después la radio se quedó muy quieta ya en las últimas 7, 8 vueltas, y que cuando cruzó la línea y cuando llegaron con ese punto, se beneficiaron, estaban todos rezando para que no haya ningún problema de motor, pero que el motor que tenía Minardi ese año era mucho más confiable que el de Jordan, y que eso le permitió también poder terminar la carrera sin sobresaltos, y bueno, que todo el equipo estaba en las nubes, estaban en la luna con ese resultado, y que fue un momento absolutamente espectacular. Obviamente un equipo nunca puede dejar de trabajar, pero ¿sentiste que se habían superado las expectativas con eso en ese año? So, of course, in Formula One, a team can never stop working, but after earning a points in the World Championship for Minardi, what was the feeling afterwards? Did you feel perhaps that you reached the team's expectations, or the team itself reached their own expectations quicker than expected, and what was it like for the rest of the season? Yes, I could say that, and as you could see, the year after they could manage to build a whole new car. It was basically, I'm a bit sad that I couldn't drive that car on the race, because I think that car was much better than the PSO4s which we ran at the time. But actually, our car at the time, it was like a 2-year-old chassis with all kind of year-to-year developments and updates. And the 2005 car was a much better car. So luckily Patrick could drove that car a year after me. So, but the team generally, they were more relieved. You know, all the freight was paid then by FOM, and they were more relaxed. And I mean, even afterwards, we had a chance to have some other points on the European races as well. So we were really close there, and we were also quick. We could beat the Jordans on the track in Spa, so it wasn't a bad weekend as well as Spa for us. So we didn't lay it back at all. I mean, I personally feel my best race was the last race in Brazil 2004. So I think everyone pushed it until the end, because you never know when you have a chance again to be around the point. So you can't give up. So. Uh-huh. Cuenta que sí, que fue un momento muy especial para el equipo, pero que nadie se relajó, al contrario. Sí hubo un gran alivio de presión y hubo un gran alivio en general para todo el equipo. Los miedos de la cuestión financiera se bajaron también, debe ser posiblemente por eso.
pero que todos siguieron trabajando mucho, que de hecho alcanzaron a Jordan en las últimas carreras del año, llegaron a estar por delante de ellos en Spa-Francorchamps, y que Zsolt siente que quizás su mejor carrera fue la última, el Gran Premio de Brasil, y que ya ese año el auto tenía algunas actualizaciones, pero era un chasis que tenía casi 2 años, y que recién que se pudieron hacer algunas actualizaciones, pero que recién, ya en 2015, en 2005 había un auto mucho mejor, pero bueno, él ya no estaba en la Fórmula 1. Y habla mucho de Patrick Versenyzővel. ¿Eran amigos ya desde ese momento o fue ahora que hacían la experiencia o cómo fue que se hicieron tan amigos? Perhaps Patrick Versenyzővel is one of your closest friends in the world of motorsport. I would like to ask you, when did you become so close friends? Was it nowadays that you were sharing this program, or was it since 2004, 2005 that you were friends? No, we were as much earlier than that. Is 98 when we raced together in France in the La Filière program, which is a driver development program at the time, and he was there as well. And that's where we become friends, because I speak pretty well German, and yeah, we were close friends, and we kept ourselves close friends since then. And yeah, we followed each other on the line more or less. We raced together in F3 in Germany, Formula 3000, and or actually Formula 1. We just followed each other from year to year. Uh-huh. Cuenta que Patrick Versenyzővel en realidad es amigo de él desde hace muchos años más, desde el 98, que corrían juntos en un programa de desarrollo de pilotos en Francia, que estuvieron muy a la par siempre, corrieron juntos en Fórmula 3, en Fórmula 3000, y bueno, por poquito no llegaron a correr juntos en Fórmula 1, pero que sí, fueron amigos desde siempre. Es un ambiente al ser algo tan competitivo, son muy pocos los amigos que se hacen durante mucho tiempo, ¿no? Y más entre pilotos. Zsolt, I guess that in such a competitive sport like Formula 1, it is difficult to make good friends and keep them for long ages like you did with Patrick. Perhaps it's so competitive that it's not so easy to earn many friends between drivers, perhaps. Yeah, it's never easy, but I mean, we were really close friends. Even when we had some tough races in F3 or F3000, we always get over it, and yeah, our relationship is quite special since then. And luckily we do this program together, and we play a lot of fun with the car. So we do a bit of a racing, show a bit of how it goes for an overtake for the passengers and some of the guests in the car. So I think we just kept normal ourselves, and on the racetrack we were competitors against each other, but off track we were really good friends. Cuenta que sí, que en general es algo competitivo, pero que por ejemplo con Versenyzővel siempre fueron rivales en pista y sabían mantener la rivalidad dentro de la pista, pero afuera era todo mucho más fácil. ¿Te hiciste algunos otros amigos entre los pilotos con los que corriste en esa época en Fórmula 1 que después hayan seguido en contacto? Did you become friends with any other driver that raced with you in Fórmula 1? Por acá veo a Ander Vilariño, un gran piloto español que estuvo corriendo mucho tiempo también en Hill Climb. I see Ander Vilariño by here, and some other people joining the conversation. So, hello everyone. Ander, debemos ser los únicos dos que hablamos español por acá, más allá de algunos que están viendo. Ander, myself, and not many other Spanish speakers around here, very few, but anyway, so I was about to ask you, te iba a preguntar, ¿te hiciste amigos de otros pilotos con los que corriste? Did you become friends with any other Formula 1 driver you race against? Yeah, I can tell. Yeah, I was quite good friend with Michael. We played a lot of football together, and I organized some of the football charity games here in Hungary, and he was always very helpful, and came here when we had these events. And yeah, probably one of the nicest story with Michael, when we were in the 2004 Brazilian race. We stayed at the same hotel, and we just got in the elevator together, and he said, yeah, are you coming to the football game as well? I said, yeah. So then hop in, my chopper is in the garden, and then we went with the helicopter with him.
everyone else was I don't know. I was on the plane with him and with his PA and physio, and I was on the same way back. So that was a very very nice gesture from him. But even throughout the year, he was very very friendly with me. So I could say that him was one of the driver who was a bit closer, not as Patrick or Ander, for example. You mentioned Villarino, who was as well in France and that La Filia school. So that's where we know. Yeah, basically these are the drivers who I'm really close to. Ujú. Bueno, cuenta que otro de los pilotos con los que tuvo muy buena relación era nada menos que Michael Schumacher, y cuenta una anécdota de que cuando estaban en la última carrera en Brasil en 2004, se paraban en el mismo hotel y Schumacher se lo cruza en el ascensor y le dice, ¿venís al partido de fútbol? Que ahora le voy a preguntar qué partido era, si era, porque decía que compartieron muchos partidos de caridad, de los que se hace cada tanto en la Fórmula 1, que también vamos a hablar un poco de eso, pero que también decía, estaban en el ascensor en Brasil en el hotel y le dicen, ¿querés venir al partido? Sí, bueno, venía mi helicóptero y fue en su helicóptero con Schumacher, con su fisio y con su relacionista público a ver un partido. ¿Qué partido era? What was that football game you went to with Michael in the helicopter? Was it for the Brazilian league or was No, we it? were playing with Palmeiras, Ajá. a Jugaron charity contra game. Palmeiras. Yes, and yeah, we had all special games. I mean, in '04, I was lucky in Imola to play with the '94 world champion Brazilian squad. It was a memorandum soccer game for Ayrton Senna, and the Brazilian squad turned up, and the F1 drivers played against them. It was like more a show than a game. So it was like mouse playing or cat playing with the mouse kind of game. I had good memories all around these soccer games, what we did, and of course we raised a lot of money for the good reason. Ujú. Cuenta que eran partidos de caridad y que ese partido al que iba con Schumacher era un partido que se jugó contra el equipo de Palmeiras y que también en otro momento tuvo la chance de jugar contra los campeones del 94 de Brasil en un amistoso para recordar a Ayrton Senna y que pudo jugar con jugadores que habían salido campeones, con algunos pilotos de Fórmula 1 y con jugadores campeones de Brasil en la Copa del Mundo del 94. ¿Llegaste a jugar contra Romario, Bebeto? Did you play against Romario or Bebeto, perhaps? Yes, it was and Cafu as well. So Cafu también. it was a nice team, and yeah, we had all sorts of and you know, people went mad when Michael came on the pitch. I mean, to experience that, it's a huge accomplishment overall. Ujú. Cuenta que sí, que habían jugado. Y antes de seguir, quiero ir a buscar algo que tengo acá a 10 segundos de mí para mostrarle, ya que estamos hablando de fútbol. So, now that we are talking about football, I will go and pick something. I will be back in 10 seconds and I will pick something that I want to show you about football, because I know that you like the sport too. So I'll be back in 5 seconds. All right. Wait. Here we are. Bueno, algún día vamos a tener la chance de entregarle algo así personalmente. So someday we will be able to give you one of these. Perhaps this is Boca Juniors, this is my football team in Argentina. Oh, I heard about it. I heard about it, yeah. O sea, conoce al equipo. Bueno, llegamos a tener un delantero húngaro en la reserva del equipo en 2002. We had a Hungarian forward, a Hungarian striker in 2002 playing for the reserve team. He lived 6 months here in Buenos Aires, then he left back to Hungary, but he played for the reserve team, and this is our shirt. So someday, if I can keep climbing up in journalism, and if I go to a Formula 1 Grand Prix, I promise to take you one of these. Prometo llevarle una si toca ir a algún gran premio a cubrir en algún momento para también llevarle también este obsequio de nuestra camiseta de Boca. Por acá estaban preguntando
si veías, por ejemplo, algún piloto de Hungría en camino a la Fórmula 1. Here some followers ask if you see if there is any Hungarian driver that might be today on the way up to Formula 1 that possibly can reach there in a couple of years. At the moment, I don't see any one on the latest stages, like, you know, the one or two steps before F1. I mean, there are a lot of talented go-kart driver in Hungary, but I mean, more the races here in Hungary going to the touring car and the simulator race. We have a Formula 1 driver for Alfa Romeo, so in the sim team, and yeah, for racing in F1, I think at the moment it's not no one is on my radar at the moment, but I hope it will be in the near future, because we have a Grand Prix. It will be a very useful thing to have a driver on the grid. Uh-huh. Bueno, cuenta que ahora mismo no hay ninguno que esté en las escuelas o en las categorías superiores antes de la Fórmula 1, pero que sí hay algunos que están en karting, y que, por ejemplo, Alfa Romeo tiene en su equipo de sim racing un piloto húngaro, pero que por ahora no hay mucho más que eso, y que sería bueno tener un piloto húngaro pronto en la Fórmula 1, teniendo el Gran Premio en vigencia, que sería bueno poder tenerlo. Por acá preguntan si es amigo de Norbert Michelis, uno de los grosos que hay también en Hungría. Here some people ask if you are friend with Norbert Michelis, the other great driver that Hungary has. I had the chance to interview him here in the WTCC race in Argentina a couple of years ago. I don't know if you are in touch with him, if you are friends, if you knew from each other from motorsport or not. I know him quite well, but just from the racing. We are not privately not close friends. We didn't knew each other before, so but I know him from racing, and we did a couple of street demonstrations here in Hungary on the 1st of May, you know, this big greatest run in Budapest, which we don't have this year because of the virus, but we had in the previous years, which is a very successful street event, and with many other drivers like Max Verstappen were invited, some DTM drivers, so I know him, but we are not close friends. Sí, les cuenta que lo conoce, pero más del ambiente del automovilismo, que compartieron algunos eventos, pero no hay una relación de amistad tan estrecha. Volviendo a lo que contaba de Schumacher, ¿cómo era él como persona? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar con él? I would like to ask you back again about Michael Schumacher. What was your relationship with him? He was a good. You told us he was a good guy. He was you shared some moments. His crew was very good too. When was the last time you could speak to him before he had that sad episode in 2013 with the accidents? I think maybe in Melbourne, the year when he was last racing in F1. Mm-hmm. And that was it, I think. Uh-huh. Cuenta que la última vez que lo vio fue en el Gran Premio de Australia del 2012, la última vez que estuvo, la última vez que inició una temporada. Pero bueno, ¿crees que qué tiene Schumacher que tal vez no tenía ningún otro piloto que lo conociste? What can you say that he had that no other driver in Formula 1 had, that, like, being the great champion he was it anything, any gift he had that no other driver had apart from his speed? I think he was quite human in some time. I mean, we were not that competitive each other because we were not racing really. It was like 3 laps always up, and we were not close competitors. We were on the grid together, but obviously there was a different world. Ferrari at the time, and all the major teams as well. But I felt that he's a very personal and emotional guy. So I was much more impacted than previously. I've known him from the news and the TV. Uh-huh. Cuenta que es un piloto muy humano.
cuenta que es muy humano, que no es, que obviamente correr un piloto de Ferrari contra uno que corría en Minardi no competían en pista, y eso dejaba ver otras facetas de él como persona, que era un tipo muy humano, muy personal, que eso lo impactó muchísimo, mucho más que antes de conocerlo. Pero bueno, evidentemente es alguien que sí, que lo marcó. Eh, pero por último quisiera preguntarle también si cree que hoy en día es más difícil ser un piloto novato en la Fórmula Uno o en su época. Zsolt, do you think it is easier or harder to start in Formula One for a rookie driver? I mean, do you think the rookies driver from 2019, 2020 perhaps, do they have it easier once they start racing in Formula One than you, or what do you think about from the not reaching to Formula One, but already starting? I mean, I think it's for everyone a big step, whatever they raced before, and it's also a big challenge. I mean, when you're entering a driver's briefing room with all these big names and guys, it's never easy, and you're not always really welcome at some times. So you have to be really strong mentally, and you have to get over things. But I think today is a bit easier because all the drivers are much more closer around the table now. I mean, within the team until they get to a race seat or anything else. Uh-huh. Cuenta que para todo novato es difícil cuando uno empieza con las primeras reuniones de pilotos y entrar en esas salas con esos monstruos que hay con los pilotos de punta, pero que también cree que es un poco más fácil hoy en día porque los pilotos novatos hoy en día no están tan lejos de los pilotos de punta, porque todos los pilotos de la grilla hoy están mucho más cerca en cuanto a los tiempos de vuelta en la tabla que lo que era antes. Claro, porque se veía que esos autos eran muy difíciles de manejar. No sé si los autos del fondo hoy serían tan difíciles de manejar. I saw many onboard laps from you driving the Minardi or driving the Jordan, and they were clearly difficult cars to handle. Do you think the last cars on the grid that from nowadays are that big challenge, being the latest, the last cars? Probably not that much, but because now all the smaller teams are coming from someone. I mean, Minardi was developed by on them own, so it was really a big challenge to drive that car. I think today is a bit easier. I mean, if you want to go after a fast car on the last grid car, probably you feel the difference, but I don't think you struggle that much as we did with some of the Minardis. Claro, no, cuenta que no es tan difícil hoy en día porque Minardi estaba todo el tiempo desarrollando el auto y eso era mucho más difícil. Hoy los autos del fondo son un poco menos complejos y eso hace que tal vez los novatos hoy en día puedan mostrarse un poco más rápidos y puedan estar un poco mejor a la altura. Mencionabas las reuniones de pilotos. ¿Hay algún recuerdo que puedas contar, que se pueda contar en una entrevista sobre reuniones de pilotos? Is there, now that you mentioned the driver briefings, is there any memory that you can tell us in the interview from a driver briefing with any other of your rivals from that moment? Any memory that you can tell us in the interview? Yeah, I mean, when I was first on the driver's briefing, I think in Hungary, then DC had a funny comment that, who is that guy? Who's that guy? But since then, I'm pretty good friend with DC, and he's sometimes driving as well the two-seater cars. But he's a good lad, and but you have to experience things like this sometimes. So especially when you're a rookie. So that's what I said. You have to have this experience, and you have to be strong, and you don't have to bother too much about these things. You just concentrate on your work and what you're there for. Uh-huh. Cuenta que sí, que en su primera reunión de pilotos en Hungría, DC, que es David Coulthard, lo vio y decía, ¿este quién es? Preguntaba quién era él, porque no lo conocía a Zsolt, pero dice que hoy en día tienen muy buena relación con
David Coulthard, que es un muy buen tipo y que también son experiencias que todo novato tiene que atravesar en algún momento en la Fórmula 1. Por último, en ese momento, tu llegada a Minardi se posibilitó también con una especie de campaña de fondos que se hizo en Hungría, o es una noticia que circuló en aquel momento. By the time you signed with Minardi for 2004, there were news around the globe that say that part of the budget you needed to raise was raised by a fundraising campaign around all your country. Is that true? It looks like a really nice way of earning that. Yeah, but that was just a small part. But I had a lot of support from some of the fans, but mainly it was funded through sponsors. But I have a big part as well as a volunteer funding from some companies, and there we had a box basically with on the top of the side pod where people have spent more than 10,000 euro or something. They were get on the side pod, and there was some companies, some Hungarian companies who were participating in that, and I had some private funds from 3 to 4 euros, but that was just the small part of it. The bigger part it was sponsorship and obviously that was the main. Uh-huh. Cuenta que hubo una parte que se juntó por una campaña, una colecta global en toda Hungría, pero la parte importante vino de sus sponsors, pero después sí hubo algunas empresas más pequeñas que pagando, por ejemplo, 10.000 euros o sumas así, podían aparecer en los pontones del Minardi, y que eso era también una manera de juntar el presupuesto, pero la parte principal vino de los sponsors privados. ¿Crees que, por ejemplo, un gobierno que muestre a su piloto e incentive que las empresas privadas patrocinen es la mejor manera de llevar un piloto a la Fórmula 1? Do you think that from your experience, because here in Argentina we had many drivers that were running all the way up to Formula 1, but they all failed right before Formula 1. And we spent the last 20 years discussing how to put a driver in Formula 1. Hace 20 años que discutimos en Argentina cómo llevar un piloto a Fórmula 1. Desde tu experiencia, ¿crees que lo mejor es un gobierno que lo promocione al piloto para que las empresas inviertan? Do you think, from your perspective and your experience, is it perhaps the best way that a national government promotes or advertises a driver and promotes that private companies invest in him? Do you think that perhaps it's the best way of putting a driver in Formula 1? I mean, you have to have some kind of support. It's either a big energy drink company who is behind you, or in you that driver program, or you have individual sponsorship. I mean, without money it doesn't work. So you have to have some kind of even business interest or sponsorship or kind of interest of the existing sponsors of the team. So it's a kind of hard mixture overall, and I think in somehow you have to get there, and you have to have the luck to be participating, because I'm sure if I didn't have that chance in 03, I wouldn't be on the grid probably in 04 either. So you have to have your moment and the time. So it's part of it is money, but the big part of it is luck and being on a good time in a good place. Cuenta que hay mucho de que a veces hoy en día hay que o tener una empresa muy grande que te apoye, o ser parte de un programa de pilotos, o que algunas empresas te apoyen, pero también es una cuestión importante de estar en el lugar justo y en el momento indicado, es lo que cuenta Zsolt Baumgartner, el único piloto en la historia de Hungría de Fórmula 1 que llegó a estar con nosotros en esta charla. Zsolt, our time is up, I think, so I want to thank you a lot for this time. It was very nice to speak with you. Zsolt, fue un placer enorme poder charlar con vos, te agradezco muchísimo por todo este tiempo. Mate. Patrick Frisacher mentioned the mate, which is the very popular infusion we have in Argentina. We pronounce it mate, not mates, but we will show you someday, for sure, Zsolt. Yeah.
All right. Thanks for the talk, and good luck, and stay at home and get better, everyone. Hopefully Thank you very much. it's over soon. For sure, we'll meet someday. Zsolt, muchas gracias. It's been a pleasure. Thank you, everyone, and stay home. Thank you. Thanks. Bye. Bye-bye.